to say something at the end or at the last, because I can just brief something only. So our previous speaker already said something. So as Shantanu has requested that is our most of the participant may be from the our West Bengal, so some term may be used as in Bengali to describe so many some things. So I will try to explain those things also. So my topic is regaining the physical and mental fitness during the post COVID-19. Already the physiological matter and the psychological matter, already the previous speakers has already said. So what we are going to discuss today with my lecture, so the lockdown effect, the concept of physical fitness, health fitness and wellness, most of the things already covered, fitness issue relating to health and wellness, behavioral approach to physical fitness and mental fitness, which is very important. Until and unless we got that point of behavioral approach or the typology of behavior, then we cannot start. A good start is always required. So mental fitness skill learning strategies also, somehow I will try to tell you different form of exercise for different people. We have to categorize. Everybody is not equal. In case of efficiency, it may be the physical efficiency, mental efficiency, cognitive efficiency, in case in respect of social recovery, social emotional stability. So this categorization is also very important. Handling of social isolation and emotional problems to some extent during post-pandemic situation. Everything may not be normalized within all of a sudden. So that is also one aspect of my today's topic. Then benefit of exercise and health tips already we have discussed. So as we know, all that science has given us this historical description of human evolution, that একটা বিবর্তনের ফলে আজকের মানুষে আমরা পরিণত হয়েছি. This evolution has given us a very good biomechanical concept. This you can see in this photographs. There's our hands, our arms, our legs, our height, to see at least 100 meter, the capacity to see very nicely, to operate all the machines, even the big machines to the small machines. All those things we can operate. So this has an effect. That is why the human being is the best entity in the world. So we have to nurture that quality, the best quality. We have to do. We should not harm others. We have to improve our qualities, especially when we are fighting during this period and post-pandemic period. Also, there are some responsibilities we have to do. So our fingers are very nice. We can operate even the small things. We can write very nicely. We can draw. So many creativity is there. But what happens in this picture? Lastly, we can see the man is sitting. It means this lockdown forced us to sit on the chair for the long time. Chair means in the home. It resist our movement to go outside. So this has given some reverse effect. Those things are mainly we have categorized as per our title, that physical fitness and mental fitness. So physical fitness, when you consider the strength, means the physical aspect, the strength, endurance, power, agility, speed, cardiovascular efficiency and body weight. Everything has restricted, everything has gone down except the body weight. We have increased the body weight. The mental fitness, it covers the self-acceptance, personal growth, purpose in life, environmental mastery, autonomy, positive relations with others. Even the financial crisis also is there. Already during the month there was some calculation, USD 4.5 billion was the loss. So unemployment, even the migrant laborers, we have seen those problems. Even the psychological effects, the new way of life has given, keeping distance in social activities, less gathering, over consciousness, suspect pupils, and sometimes superstitions also. So Rusho has rightly said that we cannot categorize completely physical domain or completely mental domain. It may be determined somehow the mental domain or psychological domain, but human body as a whole, the total body. We know that when we go through the history of physical education, we know that in ancient Greece, music for mind and gymnastics for body. But that concept slowly has changed. Human body as a whole, we have to think it as a whole, because both the things are related, very closely related.
So in that respect, we have to consider and discuss all those things. We have to improve ourselves. So when we talk about physical fitness and mental fitness, so generally one concept, the ultimatum goal. What is the ultimatum goal for the people? What is the ultimatum goal to organize such type of things? The ultimatum goal is the pupil's health, people's well-being, people's wellness. That is our sole responsibility. As we know, all know that national educational policy has also comes into force, that it has introduced. So what the main thing, one thing I want to highlight through your this webinar or seminar, that they have highlighted that government or the state cannot do everything. We, the autonomous institution, would have to take more responsibility. We, the people who are the officers, who are the teachers, our students, we have to take care as a family, as a whole family, as we take care about my son, my wife, my parents. So likewise, we have to do that one. That is why this is very nice. Most of the colleges and institutions are doing those things. They are extending their hands. So let us see, when we talk about health, what the concept is coming is that picture. I would like to tell you, my students, you just try to perceive. When we talk about health, we all love कि मोटा सोटा बच्चा जो है उनको थोड़ा क्यूट होता है, उनको आदर करने में थोड़ा अच्छा लगता है, ताদেরকে ভালো লাগে আমাদের আদর করতে. Is that like that one? But when we see a very big fat man, what the perception comes, what the problems that person faces, or very smartness means, or healthy people means thin, lean and slim. Is it well decorated with suited, booted? Is that one? Or a vigorous body, very muscular one, strong man? What the concept we think about these things? Because this is very important to know about the health. Most of the people will go, now we compare these three things, whether which one we will go with that one. Most of the people will go with that muscular body. But when we think about this one, we everybody have seen that Gajni, what happened to the Amir Khan in the last stage. He acquired very muscular strength, but something is written in his body. Why? Because of short-term memory failure. He forget after some time, more than 15 seconds or 15 minutes, he cannot remember. So it means the central nervous system, autonomic nervous system is very important to nurture the health. That is why when we go with the concept of physical fitness, mental fitness and health, we describe and define as that to perform the daily task without having any undue fatigue and reserve energy to meet the emergency demand and enjoy leisure time. অর্থাৎ আমরা প্রতিদিনের কাজগুলোকে সঠিকভাবে সম্পাদন করার পর যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের এনার্জি প্রিজার্ভ করে রাখবো, যে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনগুলোকে আমরা যাতে হ্যান্ডেল করতে পারি. হঠাৎ কোনো একটা কল এলো, কাউকে কোনো হেল্প করতে হবে, আমি লেথার্জেটিক, না আজকে আমি বাজার গেছি, এই কাজ করেছি, সো এন্ড সো, আই ক্যান নট গো. এটা এরকম না, আমাকে সবসময় সেই ইমার্জেন্সি ডিমান্ডটাকে ফুলফিল করতে হবে. এবং এটাও ঠিক, আমাকে ক্যারাম বোর্ড খেলতে ডাকলো, আমি ক্যারাম বোর্ড খেলতে যাবো না, রে ভাই আমি খুব টায়ার্ড. ইট মিনস somehow you are physically not fit. You have to enjoy your leisure time as well as. এবং যখন আমরা মেন্টাল ফিটনেসের কথা বলি, তখন মেন্টাল ফিটনেস ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ এ স্টেট অফ ওয়েলবিং, মানে একটা ভালো লাগার অনুভূতি, অ্যান্ড হ্যাভিং এ পজিটিভ সেন্স অফ হাউ উই ফিল, থিঙ্ক অ্যান্ড অ্যাক্ট. শুরুতেই আমি বলেছি, হিউম্যান বিং ইজ দ্য বেস্ট এন্টিটি বিকজ উই ক্যান থিঙ্ক অ্যান্ড উই ক্যান অ্যাক্ট অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার থিঙ্ক. সেই কারণে আমাদের থিঙ্কিং অ্যাপ্রোচটা খুব ভালো হতে হবে, একটা ফিলিংস আনতে হবে মনের ভেতরে, যাতে আমি খুব সুন্দর একটা আনন্দ অনুভব করতে পারি. আমি যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থাটাকেই কোপ আপ করতে হবে, সেই অবস্থাটাকেই ভালোভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে. সেই জন্য এডুকেশনিস্টরা এখন বলেন যে হু ইজ মোর এডুকেটেড, দ্য পার্সন হু হ্যাজ দ্য অ্যাডকিউ. অ্যাডকিউ মিনস অ্যাডজাস্টমেন্ট কোয়ালিটি. সুতরাং এই অ্যাডজাস্ট করার মানসিকতাটাকে রাখতে হবে. তো এই হিসাবে যদি আমরা ডেসক্রাইব করি অ্যান অ্যাক্টিভ প্রসেস, সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে একটা অ্যাক্টিভ প্রসেস, মানে লেথার্জেটিক কোনো সেন্সেশন এর মধ্যে থাকাটা উচিত হবে না, বা সেটাকে অমিট করতে হবে, সেটাকে ডিলিট করতে হবে আমাদের চিন্তা ভাবনা থেকে. সেই অ্যাক্টিভ প্রসেস থ্রু হুইচ পিপল বিকাম অ্যাওয়ার অফ, ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাওয়ার অফ and make choices towards a more successful existence.
এই অর্থে ওয়েলনেস ইজ কনসিডার্ড এ কনসাস সেলফ ডাইরেক্টেড অ্যান্ড ইভলভিং প্রসেস অফ অ্যাচিভিং ফুল পোটেনশিয়াল। অর্থাৎ আবার বিবেকানন্দকে কোট করতে হয় যে এভরিবডি ইজ ইউনিক, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কোনো না কোনো ভীষণ রকমের ভালো গুণ আছে। সেই যে পোটেনশিয়ালিটিটা, সেই পোটেনশিয়ালিটিকে নার্চার করতে হবে। সেটা অবশ্যই সেটা সেলফ ডাইরেক্টেড, বাইরের থেকে কেউ চলে আসলো এসে আমাকে ডাইরেক্ট করবে, বলবে, ইটস নট লাইক দ্যাট। ইউ হ্যাভ টু নার্চার দ্যাট মেন্টালিটি। I am emphasizing on that one, that your improvement you have to do. It is a multidimensional and holistic, encompassing lifestyle, mental and spiritual well-being and the environment. যে কোনো পরিবেশ, যেমন এই যে কোভিড সিচুয়েশনে আমরা আছি, আমাদের লাইফটা পুরো একটা অন্যরকম ধরনের হয়ে গেছে। তো সেই কারণে এই এনভায়রনমেন্টটার সঙ্গে যতটা পারা যায় অ্যাডজাস্ট করা। প্রচুর মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে গভর্নমেন্টের ডাইরেক্টিভস, হেলথ ডাইরেক্টিভস না মানার একটা মানসিকতা। সেই জিনিসটাকে মানতে হবে, মানাটা আমাদের ভালোর জন্য। এবং এই ওয়েলনেস ইজ এ পজিটিভ অ্যান্ড অ্যাফার্মেটিভ। শেষে কনক্লুশনে যদি আমরা একটা হু এর ধারণাটা দেখি, যে এ স্টেট অফ complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Who has given this definition? So most of the definition we know, but we have to, মানে আমাদেরকে আত্মস্থ করতে হবে। বিষয়টা শুধু পড়ার মতন পড়লাম, একটা অর্গানাইজ করলাম, সেমিনার করলাম, এটা নয়। Everybody is our captain, like that. The dimension of physical ফিটনেস কি? দ্য ফিটনেস ফর লাইফ অ্যান্ড ফিটনেস ফর স্পোর্টস। ডিফারেন্ট ফিটনেস আমরা ক্যাটাগরি করি। ফিজিক্যাল ফিটনেস অ্যান্ড মোটর ফিটনেস আলাদাভাবে করি। হেলথ রিলেটেড ফিটনেস যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, এবং পারফরমেন্স রিলেটেড ফিটনেস। এই পারফরমেন্স রিলেটেড ফিটনেস আবার স্পোর্টসের সঙ্গে জড়িত বা অন্য ধরনের পারফরমেন্স হতে পারে। প্রতিদিন যারা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন তাদের শোল্ডার মাসেলের স্ট্রেংথ, লেগ মাসেল, হ্যামস্ট্রিং, আধা ঘন্টা 15 মিনিট দাঁড়িয়ে থাকা ওই ভিড় ট্রেনগুলোতে ভীষণ পরিমাণে ফিটনেসের দরকার। সেটাও এক ধরনের পারফরমেন্স ফিটনেস। যে ফিটনেসটা বিশেষ করে, আমি নর্থ বেঙ্গলের লোক, আমি নর্থ বেঙ্গলের থেকে যখন প্রথমে কলকাতায় পড়তে যাই আমাদের ভীষণ অসুবিধা হতো, হাবড়াতে আসতাম পড়তে যেতে, মানে টু কোপ আপ উইথ দ্যাট সিচুয়েশন। বাট we used to be habituated because we had the good fitness. That is why we say the sportsman is something different. They do not do the different thing, they do the same thing in the different way. এই কথাটা সবসময় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। The fitness issues relating to health and wellness, এই যে due to the movement restriction, strength, endurance, power, agility, speed, cardiovascular efficiency already decreased, but body weight may be increased with some good food and also without movement. And this is again happening the hypokinetic diseases like heart diseases, type 2 diabetes, stress, tension, mental boredom, mental fatigue, anxiety, aggression, 2 type of aggression, retaliatory aggression and instrumental aggression, fear of death, which is very important, and depression. এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, স্ট্রেস যখন দীর্ঘদিন ধরে করে সাস্টেইন করে তখন সেটা কিন্তু ডিপ্রেশনে যায়। আর ডিপ্রেশন ওয়ান কাইন্ড অফ মেন্টাল ডিজিজ। সেই জিনিসগুলোকে কিন্তু শুধুমাত্র আলোচনার মাধ্যমে রেকটিফাই করা যায় না, সেক্ষেত্রে কিন্তু কাউন্সিলরের কাছে যেতে হবে, মেডিকেল প্র্যাকটিশনারের কাছে যেতে হবে। হ্যাঁ, নেক্সট ওয়ান ইজ টাইপোলজি অফ বিহেভিয়ার। হোয়াট ইজ দ্য টাইপোলজি অফ বিহেভিয়ার? আমরা যখন একটা কোপ আপ করবো নতুন সিচুয়েশনের সঙ্গে, যখন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা শেষ হয়ে যাবে, তখন আমাদেরকে আমাদের এই বিহেভিয়ার প্যাটার্নটা যদি জানি তাহলে একটু সুবিধা হবে। বিহেভিয়ার 2 ধরনের হয়, আনলার্ন বিহেভিয়ার, লার্ন বিহেভিয়ার। আনলার্ন বিহেভিয়ার কোনগুলো? রিফ্লেক্স, ইনস্টিংক্ট এন্ড ইমোশন, যেগুলো আমরা সাধারণত কন্ট্রোল করতে পারি না। তীব্র আলো পড়লে আমাদের পিউপিলটা, আমাদের চোখের তারা অটোমেটিক বড় হয়ে যায়, চোখ বন্ধ হয়ে যায়। এই ধরনের রিফ্লেক্স, খাবারের পরে যে সমস্ত ডাইজেস্টিভ এনজাইমগুলো সিক্রেশন হওয়া শুরু করে, এগুলো আমরা ডাইরেক্টলি কন্ট্রোল করতে পারি না। দোজ থিংস আর নোন অ্যাজ আনলার্নড বিহেভিয়ার, অর্থাৎ পিওরলি ফিজিওলজিক্যাল, অর্গানিক যেগুলো। লার্ন বিহেভিয়ার কি? যে কোনো ধরনের স্কিল, সেটা রিসার্চ স্কিল হতে পারে, ফুটবলের কোনো স্কিল হতে পারে, যে কোনো রান্নার স্কিল হতে পারে, কিচেন স্কিল হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের হ্যাবিট, কাস্টম, ট্র্যাডিশনস। এবং এইগুলো সবটাই পুরোটাই নির্ভর করে স্টিমুলাসের সঙ্গে রেসপন্সের
আর এনভায়রনমেন্টের একটা ইম্প্যাক্ট এবং রিলেশনের ক্ষেত্রে। এবং শুরুতেই আমরা কি করব, আমাদের এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা ওভার হওয়ার পরে বা যেটা স্টার্ট করব এখন থেকেই, আমার সাজেশন এখন থেকেই আমরা স্টার্ট করব এক্সারসাইজ করা টু কোপ আপ উইথ দ্যাট সিচুয়েশন, টু ক্রিয়েট এ পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট। অর্থাৎ যারা কোচ আছেন, যারা মাস্টারমশাই আছেন, শিক্ষকতা করছেন বিভিন্ন জায়গাতে, বা গার্জিয়ান যারা আছেন, প্যারেন্টস আছেন, তারা একটা পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করুন এবং পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট, অর্থাৎ শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ক্ষমতার শক্তিটাও বৃদ্ধি করতে হবে। রিওয়ার্ড ফর গুড বিহেভিয়ার, এটা সবসময় রাখা দরকার, এবং নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্টকে কনভার্ট করতে হবে একটা ব্যাড বিহেভিয়ার থেকে। Commonly we know that people don't want to go to exercise, so we the physical educationists or sports people will have to take this responsibility. Who will take this responsibility? অঙ্কের মাস্টারমশাই সারাদিন অঙ্ক করাচ্ছেন, তিনি অঙ্কটা নিয়ে ব্যস্ত। ফিজিওলজির মাস্টারমশাই ফিজিওলজি পড়াচ্ছেন। ফিজিক্যাল এডুকেশনের মাস্টারমশাইদের এই ক্ষেত্রে বা স্টুডেন্টদেরকে একটা রোল নিতে হবে, যে রোলটা কি, যে এই জিনিসগুলোকে মানা করা। সাধারণত কি দেখা যায়, আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম, মানে ছাত্ররা আমাদের বলে বা পিপল বলে, আই ডোন্ট লাইক টু সোয়েট, I will took silly, I hurt, I will took silly। সাধারণত অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে ওমেনদের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা দেখা যায় যখন আমরা এক্সারসাইজ করি, ভিগোরাস এক্সারসাইজ করি, সোয়েটিং করতে চান না। তারা বলেন যে আমার দেখতে আমার চেহারা খারাপ হয়ে যাবে, it will hurt me, means the exercise will hurt me, I don't know what to do, it's not important। সুতরাং এর যে গুরুত্বটা আছে, সেই গুরুত্বটা আমাদেরকে বোঝাতে হবে। শুরুতে কি করব, শুরুতে আমাদেরকে ইউ think, at first you have to think, you see you are not yet to ready, prepare for action and take any action and maintain a good thinking for your life, then you can start the good one, the mental fitness skill learning। এই ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমি বারবার বলছি যে মেন্টাল ফিটনেসের উপরে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। মেন্টাল রেডিনেস দরকার, মেন্টাল রেডিনেস অর্থাৎ মানসিক প্রস্তুতি। আমি কি করতে যাচ্ছি, কেন করতে যাচ্ছি, কতটা করব, কখন করব, এই যে টোটাল আমার প্রোগ্রামটা, গোল সেটিংটা, এটা হচ্ছে মেন্টাল রেডিনেস। নেক্সট আমাদের যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অটোনমি। অটোনমি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দিতে পারি। You have to think something like a statement, I have confidence in my opinion even if they are contrary to the general consensus। অর্থাৎ your behavior should not be under any social pressure, your behavior should be acceptable, that is the autonomy, this autonomization will come। And environmental of mastery, the next one is very important. Let me give one example like this, the statement, in general I feel I am in charge of the situation in which I live। অর্থাৎ a sense of mastery in managing environment factors, all the different environmental factors is coming, especially in relation to this pandemic situation, and the activities including managing everyday affairs and creating situation to benefit personal need। অর্থাৎ কেন আমরা আলোচনা করছি, for your personal need you have to be the mastery over the environment mentally, this one, and for the personal goal the same thing। One example I am giving you, the statement, you have to think like this, I think it is important to have new experience that challenge how you think about yourself and the world। আমি কিভাবে আমার জন্য চিন্তা করছি, we have to welcome the new experience and recognize improvement in behavior and self over time। Then the positive relationship is also very important। positive relationship এর জন্য কিরকম স্টেটমেন্ট বলবো, people would describe me as a giving person, always you have to try to give something more, something more, something more। it doesn't mean the financial matter, small financial contribution, that is another aspect, it will give you the happiness as well also, but share your time, who needs, you guide people, that is very important, even your mother, your family members, all the family members you have to guide, and you have to have the positive relationship in this respect, and you set the purpose of your life। some people think like this, some people wander aimlessly through life, but I am not one of them, means I am not one of them, means you have to think this one, that you are not the same one,
aimlessly you are not doing those things. You have the aim. Then the self acceptance means listening the music, doing the yoga, those practices I will tell you. But the main thing is this self acceptance is very important. I like most aspects of my personality. Somebody may criticize you, and your personality should be accepted to the society. Now let us see the most important thing what is happening nowadays, that is the aggression. As I have mentioned, that aggression is two types, that retaliatory aggression and instrumental aggression. So অন্যের ক্ষতি করা, খুব সহজ সহজ কথা, যে অন্যের ক্ষতি করার যে একটা প্রবণতা বা রাগ, সেই রাগ বা অন্যের ক্ষতি করার যে প্রবণতা, সেটাকে আমরা রিটেলিটরি অ্যাগ্রেশন বলি। এটার কি দরকার আছে? এটা দরকার আছে। কোথায়? মিলিটারি সাইকোলজি যখন যেখানে পড়ানো হয়, সেখানে দেয়ার ইজ অনলি দ্য অপোনেন্ট, হু এভার দ্য অপোনেন্ট, ইউ হ্যাভ টু কিল, ইউ হ্যাভ টু হার্ম দেম। বাট ইন দ্য কমন লাইফ, in the general life, am I visible and audible? Yes, Hello? visible, sir, visible. Okay. Because some message is coming. Okay. And instrumental অনুভূতি, ইনস্ট্রুমেন্টাল রাগের অনুভূতি কাকে বলে? অ্যাগ্রেশন, ইনস্ট্রুমেন্টাল অ্যাগ্রেশন কাকে বলে? ইনস্ট্রুমেন্টাল অ্যাগ্রেশন হলো এমন একটা কঠিন ও কঠোর প্রচেষ্টা, মানে রাগকে পুষিয়ে রাখা যাবে না, দমন করা যাবে না। ইউ আউটলেট your anger in the ground. As much as possible you jump, your anger will be outletted, and beside this your physical efficiency will also enhance. অর্থাৎ অন্যের ক্ষতি না করে যে কঠোর ও কঠিন প্রচেষ্টা করা, সেই জিনিসটাকে আমরা বলি ইনস্ট্রুমেন্টাল অ্যাগ্রেশন। অ্যান্ড রিটেলিটরি অ্যাগ্রেশন মানুষের মধ্যে থাকে স্বাভাবিকভাবে। সেটাকে ম্যানেজ করার জন্য সোমাটিক টেকনিক, সেলফ টক, ডিপ ব্রিথিং, কগনিটিভ মেথড, এই প্রসেসগুলোকে আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে। এবং এর সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আসলে মেডিটেশনে বসা, পদ্মাসন, ভ্রামরী, অনুলোম বিলোম, প্রাণায়াম, এই সমস্ত জিনিসগুলো। অন্য যদি ক্ষেত্রে কি অ্যান্ড ইন্টারনাল ডায়ালগ, নিজে কথা বলুন, নিজেকে নিজে জানুন, তুমি আমি কি কন্ট্রোল করতে পারি, আপনি কি কন্ট্রোল করেন। শুধু একটা কথা মনে রাখতে হবে, there are so many created problems in your surroundings. I mean, I have mentioned your college family, your family, to create the creating problem. Some things are there we cannot control beyond our limit. Those things we have to just overcome. Then the optimism, the ability to see the positive side of the things. Everything should be judged with this positivity. As I have seen, you go to the nature, you see, observe, those things are very important. Pessimism is the tendency to see the most gloomiest and outcomes. Means sometimes negative thought is also required. How? Some people you will see, if you are a coach or a teacher, no sir, it is unable to do for me. So let him or her talk like this or think like that. What you are going to lose? No. This is the pessimism. What you are going to lose? Nothing. You may lose the event. Nobody will scold you. So you go through, full facet, you go through, no harm is there. Then you concentrate, full concentration at the task which is at your hand, and the ability to exercise distraction control. Those things you have to control. And mental imagery, clear picture in your mind of your performance using all the sense like sight, sound, taste, smell, and touch to successfully imagine successfully performance. Then the next thing is intrinsic and extrinsic motivation. Motivation, as we know, it's a drive, অর্থাৎ বাংলাতে যাকে আমরা বলি প্রেরণা, the drive or action towards a goal. Intrinsic motivation, নিজেকে নিজে মোটিভেট করতে হবে, উজ্জীবিত করতে হবে আমার এই এক্সারসাইজ করার জন্য। অর্থাৎ নিজের ইমিউনিটি বাড়াতে হবে, নিজের এফিসিয়েন্সি বাড়াতে হবে। Cardiorespiratory is vital, most important thing. Whenever you will run for 1 kilometer, you will be very tired. To fight against that one, that hardness, it needs a very good intrinsic motivation. And extrinsic motivation, that we, the organizer or some people will get that certification and all those things, those things is also very important.
Now let us see, give a look at the type of exercise, the general exercise and specific exercise. Those most part already the previous speakers has already gone through. So general exercise for we know that general health, general fitness and well-being for of general life, and specific exercise for specific purpose like sports training or goal or competition oriented. Here I would like to tell you, share you one thing, that specific exercise don't consider that it is only for the sports training. Specific exercise for specific reason also. Like as I am telling you, breathing exercise is very important. Slowly you have to improve your breathing capacity. So sometimes this specific exercise is also very important to cope up with this situation, and sometimes as a therapeutic exercise and corrective exercise, because for the long term we are sitting in the home, so there may be a joint problem or some problem, this and that. So we have to very slowly from the beginning we have to start all those things. Okay, then exercise is also again categorized isotonic exercise, isometric exercise, isokinetic exercise. Those things are we have already discussed. Concentric exercise and resistance exercise, these things are very important. Okay, so different form of exercises for different people. When you are, suppose you are a trainer or physical education teacher or coach, you are going to demonstrate those things, you have to consider the main vital thing: age, sex, efficiency and health status of the participant. How you are planning, what you are planning. Then slow to moderate to high intensity exercise should be done. Load volume should be judged properly. Otherwise, all of a sudden injury may come. Frequency should be set properly, and recreational activity is most important, because the common man, those who are motivated, highly motivated and coming to your training schedule, but if there is no recreational activity, they will be demoralized. And the enjoyment is very important. So when you are talking out or planning for general exercise or specific exercise, there must be the recreational activity and enjoyment. That is very important. For young women, here I am showing some exercises, that why these things I am telling you. Before pandemic situation also we have to keep and maintain the guidelines. That is why as much as possible from my point of view, you yourself you do exercise. Don't go for football. Suppose vaccine has come, everything is clear, but don't go for football and very close contact with those persons. Sometimes we have to maintain those things. So forearm curl, side plank, glute bridge, half squat, sumo squat, calf rising, static launch, hamstring curl, এছাড়াও ওয়াল সিট, এই সমস্ত স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ এগুলো করা যেতে পারে। এবং প্রিকশন, এই একটা ছবিতে দেখুন যে চেয়ার নিয়ে যে এক্সারসাইজ করছে, এই ক্ষেত্রে চেয়ারটাকে সেটেল করতে হবে অবশ্যই ওয়ালের সঙ্গে, যাতে এটা স্লিপ না হয়। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ফুড সারফেস। ইফ ইউর ফ্লোর ইজ very sticky, very slippery, then it may slip. So settle the chair with a support, then you do some stretching exercises like that. Then for young men, some vigorous activities are there: hanging, jumping, skipping, even without rope also we can skip, holding your legs like this way. So this is some therapeutic exercises are also shown here, because you may have back pain. So for to reduce the back pain is very important. Suppose like those who are mainly in administration, teachers are very lucky that you are having some movement also when the classes are there. But nowadays also you have to do this exercise. You start from today only, and then you can improve your strength also. Then for elderly men and women, sidewise neck stretching, arm circle, shoulder circle, side bending, trunk twist, upper back stretch, chest stretch, standing side bend, front shoulder, stretch shoulder, and side stretching, half squat if possible. For elderly people, half squat may be a little bit of tough. Pushing the wall, touch the sky. And what I am trying to show you here, you see the enjoyment is very important. You have to enjoy the exercise. For common people, in the open space, running may be very
energetic and helpful exercise. And even dancing is very common, and it is very attractive for the youth also. Here we have started some aerobic exercise in the last year. Now everything is stopped, so we got a very good response also. So aerobic exercises with music is very important. Some yogic exercise we can do also. This is the fat cutter exercises also I have tried to cover. Don't repeat means not the horizontally, you go vertically, how we have shown. If suppose most of the activity we do in the front bending means activity means the household work or other activities, so backward bending like chakrasana, those things, those asanas are also very important. Repeatedly those things we have to do. Okay, so exercise guideline, before we start, we have to keep in mind as per the American Heart Association recommended for the adult 150 minutes per week of moderate intensity, as I have mentioned this one, aerobic activity, or aerobic activity 75 minutes per week of vigorous aerobic activity, or a combination of both, preferably spread throughout the week. Add moderate to high intensity muscle strengthening activity at least 2 days per week. With weight also we will start exercises, but always we should have to take the we have to follow the guideline and the instructor also in case of resistance training and weight training. But if you are doing the resistance training with your body, suppose we are jumping, you are jumping, so jumping is also a resistance activity, because your here resistance is gravitational force as well as your body weight. So they are that maybe very simple, or push up or dips or pushing the wall, those things are also resistance training. But when we are going to in the gym and we are lifting the weight, those things you have to be more cautious and spend less time in sitting and maintain 2020. 2020 is very famous. I like to share everywhere that 2020 means most of us we are using the computer and gadget, this light rays are coming to our eye, and the fluid is, some fluid is there, it is damaging those things. So after continuously work with that gadget of 20 minutes, you take at least 20-second rest, and then you can energize yourself in the again involve yourself in the task. Gain even more benefit by using active at least 300 minutes means 5 hours per week. Increase amount of intensity gradually over time, not all of a sudden. Recommendation for kids, because our kids are also there, we have to take care everybody's. Children for 3 to 5 years old should be physically active and have plenty of opportunity to move throughout the day. There is no problem, because their recovery process is very fast, so they can regain energy again very rapidly. So kids from 6 to 7 years old should get at least 60 minutes per day of moderate to vigorous intensity physical activity, mostly aerobic one. Include vigorous intensity activity on at least 3 days per week. Include muscle and bone strengthening weight bearing activity on at least 3 days per week. Increase amount of intensity gradually over time. The same thing you have to keep in your mind. And this is very important before we start, after the pandemic situation, or even today also, if you want to start. If you are over 40 years or have health problem like heart disease, blood sugar, diabetic, obesity, muscle or joint problem, see a physician. Go with him, or telemedicine is also there. Before beginning the exercise, you just consult your physician. Learn as much as you can about exercise by reading and talking to other professionals. There is a concept in our society, in India especially, that doing for physical exercise, we normally we don't talk and we feel shy. We will do this one, that one, especially our women, our mothers don't want to go outside. Even in the room also, what I have demonstrated, those things you can easily do. So talk with your professionals. So here is a role, as I repeatedly said, that physical educationists have to take up the role for the health purpose only, the not the medical practitioners. Learn safety precautions before you do any experiment with your players or yourself. Now, handling the physical distance and emotional problems to some extent during post-pandemic situation.
Everything to be fully normal may take more time. I have already mentioned. So government may try to normalize. Even now also, central government, state government, all the governments, they are puzzled with this economic crunch. So they are trying to normalize the financial sectors as early as possible. But we ourselves have to be more responsible during that time, means when the lockdown is totally withdrawn and the pandemic situation is over. Follow up medical guideline, government instructions, etc. Don't jump to achieve everything all of a sudden. Don't repeat the same mistake. If you have done the one mistake, then don't make the same mistake again and again. Now, the benefit of exercise and health tips, we know already that exercise has physical, physiological, biomechanical, mental, psychological, spiritual to make a complete person. These are the effect of exercise already very detail our previous sir has described. So not to do before, after pandemic also and now also. Avoid tobacco, alcohol and other drugs. Do not harm the judge the pupil with a COVID infection. Don't spread sensational news and don't panic. This is very important. After all these things is over also, don't go for panic. And health tip, very short and very brief. Drink water, plenty of water, nutritional food, plenty of sleep. Try to be involved in any type of work. Read good books, dress well, brush your hair, cuddle your pet, take bath, do a good hobby. You may have in your child during your childhood some hobby. You can regain those things. Nurture your hobbies. Then in this and summary, it is very important to set fitness goal that are realistic and meaningful for you or your player. Make your training session attractive with your personality and motivate yourself or the players. Improve your own ability to understand yourself or your players. Spend some session in a casual mood, especially with the beginners. It goes with the teachers also, our respective teachers. Sometimes some people we see, they try to avoid their teacher. Please entertain them. You may be very engaged, but please extend your cooperation with small things and small guidance, because you know so many things. So please extend your help. Listen to the athlete, listen to your coach. Even this is the vice versa. Only teacher is saying or only coach is saying, you are not listening. It's not like that. Athlete should have to listen, or the people should have to listen, have to respect our teacher, our coaches, even the senior family members also. Improve body and mind. As I said, this is a total human being. Improve the quality of the life and enjoy it as it is only one. There is no chance to get if we lose, and contribute to the country. It must be start, not the concluding one, my lecture. So don't hurt your heart or others. Be active, burn calories, and remain fit. Long live. Nation requires you. Thank you very much to tolerate me. Stay home, be safe and fit, and fight against COVID-19. Enjoy the life. There is no future. Thank you, sir. Thank you, Dr. Saugata Sarkar, for your nice and informative presentation. Thank you again, because you are using our local language. So I think our student understood your lectures properly. So now it is open for question answer sessions. So any questions? Sandeep sir, any questions? Shahid sir? No question in the chat box. Okay. So thank you, sir. Thank you, Dr. Saugata Sarkar. Thank you for your lectures. Okay. So now, ma'am, you close the sessions. Okay. We are at the end of our program. On behalf of organizing committee, I beg pardon for the technical problem occurred during the seminar. As IPSA coordinator, I want to thank our respected speakers, Dr. Gopal Chandra Saha, Dr. Binoy Pawar, and Dr. Saugata Sarkar, for their very insightful and informative speeches. Definitely their suggestions will help us in this situation.
I want to thank our principal, Dr. Amol Kantohati, for encouraging us to organize this webinar. I want to thank Dr. Shantanu Haldar for his initiative for making this webinar successful. And I also very thankful to our technical team, Shondip Tigga, Assistant Professor of Computer Science, and Dr. Sahadujaban Khan, Assistant Professor History, for the technical support. I also thank to all my colleagues, teaching, non-teaching staff of our college for their support. I thank all the participants. Without their presence, the webinar would not be successful. So thank you, and we are closing our session. Thank you. Okay, thank you all.